Very good afternoon, dear students. Welcome back to the computer science classes. In this class, I am continuing the next part of introduction to C++. Is okay. So, in the part 1 session, I discussed all about history of C++ and some characteristics of C++, and I even discussed on the tokens and the character set which is there in C++, and I even discussed on rules how we have to define or identify the identifiers and keywords. Okay, and then in today's class, let me begin with the variables. So variables in the sense the quantity whose value can be changed during the execution. So whenever there is a program you are going to writing, on that program there are variables which is defined with the data type. For example, I'll take data type as int, a as a variable. So this a's variable value will be changed whenever the execution of programming is taking place. For example, at some point of time the value of a can be a 5, and at some point of time the value of a can be 10. Okay, so like this the values of this a variable keeps changing. Okay, so like that type of quantities are called as variables. Okay, so next we'll move on to punctuators. So punctuators in the sense those are the operators for which there will be a special synthetic and semantic meaning to the compiler. Synthetic means there are certain rules. Okay, synthetic in the sense certain rules will be there to be able to write that some particular code. Semantic in the sense logic. Okay, so logically we are going to give the meaning to the compiler. So those are called as punctuators. What it is called as punctuators. For example, exclamatory mark. So whenever this is used along with the equals, it is called as not equal to. What it is called as? This symbol is called as not equal to. Okay, and then percentage specifier. So this is used along with the format specifiers. So format specifiers in the sense percentage d is used for defining the integer data type. Percentage f is used for floating data type. Okay, so like that percentage c is used for character data type. Okay, so percentage is used along with the format specifiers. Okay, next colon. So this colon is used for ending the line. So that is called as statement terminator. So this colon is called as statement terminator. In the sense, for example, int a. So this is a one line in a C++ program. So this line ends with the terminator. So that is colon. Okay. So next comma. So a comma b comma c. So here these are all what? Variables. So variables are separated with the help of this comma. So it is called as variable terminator. Okay, so this is called as punctuators. So punctuators will be having synthetic and semantic meaning to the compiler. Okay, so next operators. So operators in the sense it is a symbol that tells the compiler to perform specific mathematical or logical ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾನುಪುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು a + b - 3 ಅನ್ನೋದು ಒಂದು
ಒಂದು ಆಪ್ರೇಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು -3 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅದನ್ನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಆಪರೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ A, B, C ಆ ಥರ ಲೆಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್, ಮೈನಸ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂಥವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಆಪರೇಟರ್ಸು 2 ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬೈನರಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು 2 ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬೈನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ 3 ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಗ ಅದನ್ನು ಟರ್ನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C++ ಆಪರೇಟರ್ನ 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಟ್ 8 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್, ರಿಲೇಷನಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ಬಿಟ್ವೈಸ್ ಆಪರೇಟರ್, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್, ಕಂಡೀಷ್ನಲ್ ಆಪರೇಟರ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂನರಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ ಮೇಲೆ, ಆಪರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ಕೋಲನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೋಲನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ logical not. Ampersand. So ampersand is address of operator. This open and closing brace. Open and closing brace ಇರೋದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪಾಯಿಂಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂನರಿ ಪ್ಲಸ್, ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನೆಗೇಷನ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ 1. ಸೊ ದಿಸ್ ಟಿಲ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂನರಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪರ್ಯಾಂಡ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯೂಶಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ನ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ರೀ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂದು ಎ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಎ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ 15 ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಂಬರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟೇ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರೀಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಏನಿರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 16 ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ 15++. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 15++ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಟಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 15 ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಟಿರೇಷನ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟಿರೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? I++ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ I++ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟು
ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಏನು, ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪ್ರೀ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಟರೇಷನ್ನಲ್ಲೇ ಅದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ C++, ಸಚ್ ಆಸ್ ಅಡಿಷನ್. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷನ್, ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಯುಲಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗು, ಒಂದು ಆಪರೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 1 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು 3. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಆಪ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. 1 - 2 ಅಂದರೆ ಏನು, -1. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 1 × 2 ಇಸ್ 2. ಸೊ ಓಕೆ, ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 0.5 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ರಿಮೈಂಡರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಷ್ನಲ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ರಿಲೇಷ್ನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದ್ರೇ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು, 2 or more ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಷ್ನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ರೂ ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1, ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಸಿಂಬಲ್ಸು ರಿಲೇಷ್ನಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ. ಸೊ ಎಕ್ಸು ಮತ್ತು ವೈ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ವಿತ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ಸರ್ ದೆನ್, ಆ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಎ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ ಆದಾಗ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್. ಸೇಮ್ ವೈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈ, of course x will be this condition is true, therefore true will be printed, otherwise the compiler throws as a false. So when next condition, when x is greater than or equals to y ಅಂದರೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು y ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದೂ ಅಥವಾ x is greater than y ಆದಾಗ it prints true or else it prints false. Same wise for lesser than or equals to. Okay, so this table is very very important. In all question papers it is there, so you have to go through this relational operator. So relational operator always gives either true or false values. So it is mainly used for comparing the two values. Okay, so next ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ C++ ಲೈಬ್ರರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆಪರೇಟ್ ಆನ್ ಟೂ ಆಪರೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ the x variable, another one is a y variable. Okay, so there are three kinds of logical operators. So one is logical AND operator. So AND is always mentioned with the ampersand
symbol. So ampersand symbol in the sense, so it will give the logical and symbol. Okay, logical or in the sense this exclamatory mark. So exclamatory mark gives that either of the x value or y value will be true. Okay, so this exclamatory mark will give the opposite of the value. So if you give 1 as an input, it will throw 0 as an output. Okay, so this is the logical NOT operator. Okay, so we'll see logical AND. So logical AND in the sense both the values should be high. So high in the sense both the values should be 1, then only the output will be 1. Okay, so this is the only case where the higher output is obtained. But in logical OR condition, if any one of the value is also 0, the output will be 1. Okay, so logical NOT in the sense, so whenever we give input as a 1, it gives output as 0. Whenever we give input as 0, the output will be 1. So this is a logical operator. Okay, so next bitwise operators. So bitwise operators in the sense which will be operated on the C++ compiler. Okay, so for example bitwise operators will be operated in the low level languages. So what are the bitwise operators? Same as logical operator, but only one symbol will be represented. For bitwise AND, the ampersand, only one ampersand symbol is mentioned. Bitwise OR, only one this OR symbol is mentioned. Okay, so bitwise XOR, so this is a symbol. Bitwise complement, so this is a symbol. Bitwise left, so this is a symbol. Bitwise right, so this is a symbol. Okay, so this specifies bitwise operators in C++. Okay, so next is bitwise AND operators. So it is represented by ampersand symbol. So ampersand symbol is 1 if the corresponding both the values are 1, otherwise it will give the results as 0. See, now I am writing one example. 1010 is equals to A. So this is a A value. So next 0110 is equals to B value. See, now 0 is added, the value will be 0. 1 is added, the value will be 1. Okay, 01 is added, the value will be 0. 10 is added, the value will be 0. That is, when both the values of A and B is 1, the result will be 1. Okay. So next bitwise OR. So bitwise OR in the sense any one of the operator is 1, the output will be 1, otherwise the output will be 0. See, for example A, B, A or B. Okay, so 0 0 0 1 1 0 1 1. See, now 0 0 in the sense 0, 0 1 in the sense 1, 1 0 means 1, 1 1 means 1. Okay, so any one of this operator is 1, the output will be 1. Okay, so this is a truth table for this. Now see 0 0 is there, 0 will be there. 1 1 is there, 1 will be there output. 0 1 is there, 1 will be there output. 1 0 is there, 1 will be there output. So this is a bitwise OR operator. XOR in the sense negation of the this OR operator. So we'll see. See, it is represented by the symbol, this cap symbol. It produces 1 when inputs bits are different, otherwise it produces 0. ಅಂದರೆ 1 ಅಥವಾ 0 ಇರಬೇಕು, 1 ಅಥವಾ 0 ಇರಬೇಕು. ಎರಡು 0 0 ಇದ್ದರೆ 0, ಎರಡು 1 ಇದ್ರೂ 0.
ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು 0 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಗ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ 1 ಅಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಇದ್ದರೆ 0, 1 ಇದ್ದರೆ 0, 1 ಇದ್ದರೆ 1 0 ಇದ್ದರೆ 1. ಸೊ ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಟ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆರ್ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಜಾಸ್ತಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಝೀರೋಸ್ನ ಒನ್ಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಒನ್ಸ್ನ ಝೀರೋಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಎಗೆ 1 0 1 0 ಅಂದರೆ ಎ ಟಿಲ್ಡ್ಗೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ 0, 0 ಇದೆ 1 ಇದೆ 0, 0 ಇದೆ 1 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒನ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೆಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಂಬಲ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದಟ್ ದ ಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದೇರ್ ದೇರ್ ರೈಟ್ ಆಪರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅಂದರೆ 3 ಬಿಟ್ಸು ರೈಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವಿವಾಗ ಒಂದು ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಈ ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, 1 1 1 0 0 1 1 0 ಅಂತ. ಆಗ ನಂಬರ್ 1 ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗು ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಇದು 0 ಇದು 1 ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ 0 ಹಾಕ್ಕೊತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ 1ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 0 ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ 0 ಹಂಗೆ ಹಾಕೋತೀವಿ. ಈ 1ನ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ 0 0 ಹಾಕಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ see now listen. So this you have to right shift right, so this side you have to shift. See now this is a number, so take this one, number 1 is the shifting number. So 1 1 will be there, so this 0 will be rejected, all this 0 will be there. At the end you have to put the 0. Okay, same wise 3 numbers if you wanted to do. Now you first 3 digits you have to leave off and then you have to move the digits. So 0 0, this 1 1, how many digits you have to put zeros? 3 zeros. Okay, so this is the right shift operator. Left shift operator in the sense this side. For example, take this as a number. So take this as a number itself, this number. So left shift to 1. So 1 in the sense you have to reject this side 1 and you have to put 1, this all the remaining 1. At last you have to put the 0. Shift 3 digits in the sense, so here you have to leave off first 3, this side 3 digits and write the other numbers. So at the end you have to put the numbers which you have been deleted. So that is at the place you have to put the zeros. Blank space alli ನಾವು zeros na ಹಾಕಬೇಕು. So ಇದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so this is about today's class. If you are having any doubts, do ask the questions. Okay, thank you all.